Bismillahirrahmanirrahim. Today we start al-wahdatul khamisa al-ilmu wa-ta'allum al-muzaf wal-muzaf ilayh. We already learned muzaf and muzaf ilayh in detail in the Durus al-Arabiyya Madina book. So you already know what is muzaf and what is muzaf ilayh. Can anyone tell me what is muzaf? Khatija, Noor, Satya. Anyone? Mudaf is the noun possessed. Ammi, to dekha liga chuna. Now muzaf is a Possessed is the noun. No, it's the noun possessed. possessed. Yes, muzaf is Yeah. a noun which is possessed, and muzaf ilayh, Mudaf ilayh is the possessor of the noun. correct. Same thing is here, nothing new. Yuzaful ismu ila ismin akhir, making muzaf a noun to another noun. Fayasirani kashayil wahid, so they become like one thing. Wayusamma al-awwalu mudafan, and the first one is known as, is called muzaf. Wayusamma sani muzafan ilayhi, and second one is called muzaf ilayhi. والمضاف إليه مجرور دائما, and مضاف إليه is always مجرور. You need to remember this thing, that مضاف إليه is always مجرور. Okay, note start. المضاف والمضاف إليه يضاف الاسم إلى اسم آخر فيصيران كالشيء الشيء الواحد. الشيء الواحد ويسمى الأول مضافا ويسمى الثاني مضافا إليه والمضاف إليه مجرور دائما. أدرس ولا حفظ. أدرس ولا حفظ. فرصت تعليم كثيرة. What is furastu? Opportunities, plural word. Opportunities of education are many. يلتحق أبناء الأغنياء بالمدارس. What is يلتحق? بالمدارس. What is enroll. عدد الطلاب كثيرا. انتشرت تعليم في كل مكان. طلاب العلم يسافرون كثيرا. Satya. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. From fourth one. Sixth one. Sixth one. Safira Saidun. Safara Saidun. Safara Saidun. Litalabal ilmi. Litolabil ilmi.
لطلب العلم تعلمت تعلمت عن طريق الشبكة عن طريق الشبكة الدولية شبكة شبكة الدولية mean internet. Tariq means I learned through the means of internet. كان هدف الطالب العلم هدف الطالب العلم. كان هدف الطالب العلم طلب العلم فريدة طلب العلم فريدة عبد الله طالب عبد الله طالب تدريب الأول سل بين المضاف والمضاف إليه المناسبين. Join the مضاف to appropriate مضاف إليه. ثم دعهما في جملة مفيدة. Then put both of them in a meaningful sentence. خديجة. Miss خديجة. شروق الشمس. خرجت عند شروق الشمس. I went out with the rising of the sun. Yes. Sunrise. صلاة الظهر. صلاة الظهر. Okay. صلاة الظهر. صليت صلاة الظهر في بيتي. صليت صلاة الظهر في البيت. في Okay. بيتي. سبعة قواعد. 7 times, 7 rounds, 7 circles. Is that قواعد? Sabatu ashwatin. أشواط. Where's أشواط? Rounds, times, circles. I did tawaf At the 7 top there. times. Yeah. I did sa'i Yeah. 7 times. Yeah. Okay. سبعة أشواط. Okay. رفة النوم. You need to make a sentence for Sabatu ashwat. Okay. طوفت الكعبة 7 أشواط. طفت حول الكعبة 7 طفت حول أشواط. الكعبة. Okay. رفض النوم. غرفة نومي نظيفة. غرفة النوم نظيفة because غرفة is نظيفة. feminine. Miss Okay. Noor. Yes. Ummul Azizi. Ummul Azizi.
Ummu Sa'idin. Okay, Sa'idin. The mother of Sa'id, is it? So sentence. Hiya Sa'idin. Hiya Ummu Sa'idin. Okay. Shahri Ramadan. Shahru Ramadan. Okay. Sentence. Yasa'una fi Shahri Ramadan. What is the meaning of this sentence? We fast in the month of Ramadan. Nasumu Shahra Ramadan. We fast month of Ramadan. Next. Zagtul Azizi. No. Blood pressure. Daqtud Dammi. Zagtud Dammi. What is increase again? Murtafi. Murtafi. Muhammadun Dagtud Dami Murtafi. Muhammadun lahu irtifa'un fi daqti dammi. Okay. Muhammadun lahu irtifa'un fi daqti dammi. Next we have a tadrib al-sani ajiban ila silat al-taliya. Ajiban ila silat al-taliya bi ibaratin fiha mudafun wa mudaf ilayh. Answer the following question with phrases in which there is a muzaf and muzaf ilayh also. Al-misal maza nusammiyat tullab allazina yadrusuna fil jami'a. What we listen as, or what the students who study in university are called. What the students who study in university are called? They are called tullab al-jami'a, university students. So now you will answer it according to this one. Miss Satya. Miss Satya. Maza Khadija, can you hear Satya clearly? No, it's all Don't strange you hear sound. me, sir? I think Satya, you have some internet problem. Okay, Khadija, you better answer this question. Oh. Hello. Satya? She has lost internet. You better answer it. ماذا نسمي الناس الذين يسكنون في الريف? What do we call people who
who live in the reef countryside. Oh, People of country countryside. people. Nes or reefy. Sukkanur Nes, Raifi. Sakano reefy. How would you spell that? Sakano. Sin Kaf Alif Noon. Sin Kaf Alif Noon. Sukkanur. Sakano. Okay. Sakano reefy. Okay. Next one. ماذا نسمي الناس الذين يسكنون في مدن سكان مدن Sukkanul Muduni, correct? ماذا نسمي الناس الذين يسكنون في العالم سكان عالمي سكان العالمية. التدريب الثالث عين المضاف والمضاف إليه في كل جملة. Point out مضاف and مضاف إليه in each of the following sentences. فرص التعليم كثيرة اليوم. Opportunities of education are many today. So فرص is مضاف and تعليم is مضاف إليه. Noor, Amid Amidul Kulliyati Musafirun. Amidi is al-mudaf. Amidu. Mudaf ilahi. Amidu is mudaf. Mudaf ilahi is the kulliyati. Okay. Tobibul is nani. Asnani. Tobibul asnani najihun. My book has it printed wrong. Tobibu mudaf, asnani mudaf ilaihi. Makanut tarwihi. Ba'idatun. Makano mudaf ilaihi tarwihi. Amakinu مضاف. تدريب الرابع اختر المضاف إليه الصحيح مما بين القوسين. Choose the correct مضاف إليه from the brackets. بغداد عاصمة Iraqi. Baghdad is the capital of Iraq. Satya, is your internet back? Not yet. So Do you Khatija? hear me clearly? Yes, we can hear you. So Satya, answer this. Baghdadul Asimatil Iraqi Ashharun Anna Muhammadan Rasulullahi Nadrusu fi kulliyatil adabi. Yes, Faculty of Arts. And then tulabuna hum tulabul ilmi. Hizaratul Muslimin. Muslim civilization. Join the meeting again using the same link, okay? If you have any question, you can ask me. Okay.